Guten Tag. Welcome to another simple German conversation designed perfectly for beginners. Today, you'll learn how to order food at a restaurant using short and natural phrases. At the end of the video, we'll summarize the useful words and phrases you learned. Let's get started. Guten Abend, kann ich Ihnen einen Tisch anbieten? Good evening, can I offer you a table? Ja, bitte, einen Tisch für eine Person. Yes, please. A table for one. Hier bitte, Ihr Tisch. Hier ist die Speisekarte. This way, please, your table. Here is the menu. Danke. Was empfehlen Sie heute? Thank you. What do you recommend today? Das Tagesgericht ist Schweinebraten mit Kartoffeln. Es ist sehr beliebt. The dish of the day is pork roast with potatoes. It's very popular. Das klingt gut. Ich nehme das. That sounds good. I'll have that. Möchten Sie eine Vorspeise dazu? Would you like a starter with that? Ja, bitte. Einen kleinen Salat. Yes, please. A small salad. Und als Getränk? And for a drink? Ein Glas Weißwein, bitte. A glass of white wine, please. Sehr gut, ich bringe Ihnen den Salat und den Wein in wenigen Minuten. Very good, I'll bring you the salad and the wine in a few minutes. Danke. Wie lange wird das Hauptgericht dauern? Thank you. How long will the main course take? Es dauert etwa 20 Minuten. It will take about 20 minutes. Perfekt, danke. Perfect, thank you. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Is there anything else I can do for you? Nein, das ist alles. Vielen Dank. No, that's all. Thank you. Gerne. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie bitte Bescheid. You're welcome. If you need anything, please let me know. Great job. You just got through a simple German conversation. Now, let's take a look at some of the useful words and phrases you learned, along with examples from the dialogue. Ready? Let's go. Nouns. Tisch, Table. Speisekarte, Menu. Vorspeise, Starter. Salat, Salad. Getränk, Drink. Wein, Wine. Hauptgericht, Main course. Verbs. anbieten, To offer. empfehlen, To recommend. nehmen, To take. bringen, To bring. dauern, To take time. Adjectives. klein, Small.
Weiß. White. Phrases. Guten Abend. Good evening. Das klingt gut. That sounds good. Wie lange wird das dauern? How long will it take? Well done! You've just picked up some useful German words and phrases for ordering food at a restaurant. Rewatch the video multiple times to get comfortable with the vocabulary. We post new videos regularly, so be sure to tune in daily. And don't forget to like, comment, and subscribe. Until next time, Guten Tag!